Sun Life Financial காப்புறுதி முகவர் அஜித் சபாரண்ணம் வழங்கும் சிகரம் தொடும் மனிதர்கள் பவர்ட் பை ஆல் ஸ்டேட் இன்சூரன்ஸ் ஏஜென்ட் சுரேன் நவரத்னராஜா. மீண்டும் ஒரு சிகரம் தொடும் மனிதர்கள் நிகழ்ச்சியூடாக உங்கள் அனைவரையும் சந்திப்பதில் மகிழ்ச்சி அடைகின்றோம். இன்றைய சிகரம் தொடும் மனிதர்கள் நிகழ்ச்சியிலே நாங்கள் சந்திக்கப் போகின்றவர் தமிழர்கள் எல்லோருக்கும் உலகளாவிய ரீதியிலே மிகப்பெரிய பெருமையினை சேர்த்து நிற்கக்கூடிய ஒரு விஞ்ஞானி. அமெரிக்காவை தளமாக கொண்டு செயல்பட்டு வந்தாலும் உலக பரப்பெங்கும் அவரின் புகழ் பரவி கிடக்கிறது என்றே நாங்கள் சொல்லலாம். குறிப்பாக இன்றைய நவீன உலகில் மிக முக்கியமான சக்தி தேவையாக கருதப்படுகின்ற பெட்ரோலிய உற்பத்திகள் தொடர்பில் மிக நீண்டகால ஆய்வினையும் மிக நீண்ட காலமான செயல்பாட்டையும் கொண்ட ஒருவரைத்தான் நாங்கள் இன்றைய தினம் சிகரம் தொடும் மனிதர்கள் நிகழ்ச்சியினூடாக சந்திக்கப் போகின்றோம். கொழும்பில் பிறந்து யாழ்ப்பாணத்தில் கல்வியினை தொடர்ந்து அதன் பின்னர் இங்கிலாந்துக்கு குடிபெயர்ந்து அங்கு தன்னுடைய பட்டப்படிப்பை முடித்த பின்னர் அமெரிக்காவில் குடியேற இருக்கக்கூடிய ஒரு விஞ்ஞானி. உலக பரப்பெங்கும் இந்த பெட்ரோலிய உற்பத்தி துறையிலே பெட்ரோலிய ஆய்வுகள் தொடர்பிலே இவருடைய ஆய்வு கட்டுரைகளும் இவர் மேற்கொண்டிருக்கக்கூடிய ஆய்வுகளும் இவரால் சமர்ப்பிக்கப்பட்டிருக்கின்ற ஆய்வு கட்டுரைகளும் இப்பொழுதும் மிக பெரும் கனதியான கவனிப்பை பெற்றுக் கொண்டிருக்கிறது. அந்த வகையிலே அத்தனை பெருமைக்குரிய ஒருவரைத்தான் இன்றைய சிகரம் தொடும் மனிதர்கள் நிகழ்ச்சியூடாக நாங்கள் சந்திக்கின்றோம். கலாநிதி மைக்கேல் தம்பிநாயகம் அவர்கள், வணக்கம் ஐயா. வணக்கம். உங்களை பற்றி ஒரு சிறிய அறிமுகத்தோடு நாங்கள் நிகழ்ச்சிக்குள் செல்லலாம். அதற்கு முன்பாக அவருடைய இந்த வருகையானது கனடிய தமிழர் வர்த்தக சம்மேளனத்துடைய 26வது வருடாந்த விருது வழங்கல் விழாவில் ஒரு சிறப்பு அதிதியாகத்தான் கலந்து கொண்டிருக்கிறார். தமிழர்களுக்கு பெருமை சேர்க்கின்ற மனிதர்களை அழைத்து வந்து கௌரவித்து அவர்கள் தொடர்பான ஒரு அறிமுகத்தை கனடிய தமிழர் வர்த்தக சம்மேளனம் வழங்கிக் கொண்டிருக்கிறது. அந்த வகையில் தான் அமெரிக்காவில் இருந்து உலக பரப்பெங்கும் இந்த பெட்ரோலிய உற்பத்தி துறையிலே ஈடுபாடு கொண்டிருக்கின்ற அனைவருக்குமான ஆய்வுகளை வழங்கிக் கொண்டிருக்கின்றவர் கலாநிதி மைக்கேல் தம்பிநாயகம் அவர்களை இந்த பொழுதில் சந்தித்திருப்பது மகிழ்ச்சி. ஒரு சிறிய அறிமுகத்தோடு நாங்கள் உங்களை இந்த நிகழ்ச்சிக்கு அழைத்து சொல்ல போகிறோம். உங்களை பற்றி ஒரு சிறிய அறிமுகம். பிறந்து வளர்ந்தது சென்ட் ஜோசப் கல்லூரி நாட்கள், அதன் பின்னர் சென்ட் பேட்ரிக்ஸ் நாட்கள், அதை பற்றி கொஞ்சம் கூறுங்களேன். நன்றி. Thank you for that most gracious introduction. Let me begin with some acknowledgement to start with. I'm very humbled by the Chamber to have invited me and bestowed this recognition upon me, and I'm very grateful to Roshan Tavaratnam for organizing this event, and Ajit Sabaratnam for providing an opportunity for this this forum for the Tamil community to exchange ideas. And lastly, I'd like to thank my wife who nursed me back into health because I underwent surgery 2 years ago. So she nursed me back so that I could be here at this event. Thank you. So a little bit about me. I was born in Colombo, Sri Lanka. I went to St. Joseph's College in Mardana, Colombo. Then I had the privilege to study at St. Patrick's College, where I spent my formative years. I went to England. I was educated in England. I did my research and received my PhD from University of Manchester. What was your research? It was in chemical engineering. Right. And then I slowly drifted towards mathematics. Right. And joined British Petroleum, I believe in 1984. And then worked for Schlumberger for the rest of my career. Most, in fact, vast majority of my life was spent in a company called Schlumberger in the oil and gas industry, right. Where I was responsible for managing research, R&D for Schlumberger. And I retired in 2015. And now I do a little bit of consulting all around the world, and still very much closely associated with the energy industry.
சக்தி வளத்துறை எனர்ஜி இண்டஸ்ட்ரி என்பது உலகத்தின் மிக முக்கியமான துறைகளில் ஒன்றாக விளங்குகிறது. குறிப்பாக பெட்ரோலிய உற்பத்தி பொருட்கள் தான் இன்று உலகத்தின் பொருளாதாரத்திலும் உலகத்தின் இயக்கத்தையும் தாங்கி பிடித்து நிற்கக்கூடிய சக்தி வளமாக கருதப்படுகிறது. அந்த துறையிலே ஏராளமான ஆய்வுகளை மேற்கொண்டு வருகின்றவர். நிறைய நூல்களை எழுதியிருக்கின்றார். கெமிக்கல் இன்ஜினியரிங் துறையாகட்டும், பெட்ரோலியம் உற்பத்தி ஆகட்டும், அவருடைய நூல்கள் பல்வேறு பாடவிதானங்களில் சேர்க்கப்பட்டிருக்கிறது. அவருடைய ஆய்வுகள் இப்போதும் மாணவர்களால் தொடர்ச்சியாக படிக்கப்பட்டு வருகிறது. உங்களுடைய ஆய்வுகள் எந்தெந்த பரப்பில் இடம்பெற்றிருக்கின்றன? இந்த பெட்ரோலிய உற்பத்தி துறையிலே நீங்கள் ஈடுபடுவதற்கு எது பிரதான காரணம்? எப்படி அந்த ஈடுபாடு வந்தது? How did you get their exposure to this petroleum industry? So it's a very simple events that took me there. Right. I did chemical engineering and then just wanted a job. To be honest, like any aspiring young person with a PhD right. in chemical engineering, I applied for jobs and had an inclination towards mathematics. At that time, there was a job available at British Petroleum in London. It appealed to me because it had a significant component of mathematics, right. Mathematically modeling the subsurface. And I applied and I got it and never looked back. Right. And so that's a short and simple answer. On hindsight, it turned out to be very good. The patent rights is very important in this industry, and as a Tamil personality, you hold several patent rights. Tell us something about your patent rights which you hold. So the right is normally assigned to the organization you work for. Right. Okay, but you author something that is unique and something that is novel. That can be, if deployed, it's an instrument of wealth creation. Right. Okay, so that goes. It goes without saying that. To be able to advance in your life in this day and age, you have to be innovative, you have to be creative, and if you have an idea or thought that you feel it's valuable, so I would encourage all the aspiring young millennials to take some time and write it down. It doesn't matter who pays you to do that. If you work for an organization, naturally it belongs to them. But it is also very pertinent that you write down and put your name, right. Stamp your identity on an idea that is yours. So you have several patent rights. Which one is most important? And I think when you feel your patent, it's very important and very significant in your life. Which patent? So it evolved with time, but if I had to single out something that I believe is valuable, is to do with automation, automating the energy industry in a what we call in a digital oil field. Right. And you may also heard of the word IoT, the Internet of Things. Right. So today, information is readily available. Right. Information is only valuable if you do something about it. Right. Data is valuable only if you do something with that. So if you can do that very fast, connect information that are not connected before to arrive at something that is valuable, and if you can do that fast, you call it the Internet of Things. Right. So some of the work I did in that area is what I would call is valuable. Right. Yes. ஒரு மிக முக்கியமான ஆளுமை, மிக முக்கியமான விஞ்ஞானியாக உலக பரப்பெங்கும் அறியப்படுகின்ற ஒருவரை உருவாக்கியதில் ஆசிரியர்களின் பங்கு மிக முக்கியமானதாக இருந்திருக்கும். இந்த பொழுதில் அவர் யாரையெல்லாம் நினைவு கூற போகின்றார், அல்லது யாருடைய தூண்டுதல் அவரை இந்த நிலைக்கு கொண்டு வந்திருக்கிறது, அதன் பின்னால் இருக்கக்கூடிய ஆசிரியர்களுடைய உழைப்பு அல்லது அவர்களின் பின்னால் இருக்கக்கூடிய ஆசிரியர்களின் உந்து சக்தி எப்படியாக இருந்தது என்பதையும் நாங்கள் கேட்டு தெரிந்து கொள்ள வேண்டும். In this age and in this venture, if you could remember some of your teachers
who were behind you to this kind of success? Could you point out some names of your teachers? Yes, of course. So the chamber in India, this is very, very, very pertinent, because when I saw the web page of the chamber, it said Muyachi, Ulchi, and Warachi. Right. And this is something that I heard about. And first time I heard about that is someone who we call Mr. Jnana Pangasam at St. Patrick's College. He's probably close to, in his late 80s, he resides in Canada. Wow. So he was my physics teacher back in 1965 at St. Patrick's College. So right. If I were to single out one teacher, he was. Yes, and it's ironic that he's still here, still alive, and I hear Very he's privileged. still teaching students, preparing students for A levels, which he used to do those days. Right. The research area is very new in early 60s or early 70s when you were started. How did you get into that research area? Which one pushes you to do more research and take research as your career? Quite honestly, research is something what I would call your desire to explore things that are not known to you. Right. So it's something not unique to myself. I think we all have an element of curiosity right. that drives you. Yeah. So if the degree of that desire were to push you to a level where you want to make a living out of it, then you move that way. Right. So I would say it's just a natural instinct. Right. And the level of curiosity towards things that are not known to you, right. your desire to explain a particular behavior, how I can explain this phenomenon. Right. It's a matter of curiosity, and that's what drove me in that direction. As a researcher, what kind of qualities are more unique in you to become a successful researcher in this industry? When you rate yourself as your strengths in this research industry, what are the major strengths you have within you? Well, again, I go back to what the chamber has said in Tamil. I'll try to say that in English, this Muyachi, Alichi, and Warachi. Okay, you persevere. Okay, the perseverance, hardworking is very important, and your conviction in the things that you do and do that well. Right. Okay, you get up in the morning and you start off by making your own bed, and you keep on doing things. If you do the first thing you do well, you continue to make the day a better day for you and others. So so you persevere, and it's your hard work, and you help others. Right. And then the others who work for you lift yourself. They call it Olichi. Right. That's what I think you are pursuing as a career and writing so many books. How many books you have written so far? Oh, I have several publications, but I essentially compiled all my work, 18 years of work, right. in a subject called linear diffusion into one book. It took me 18 years. It's called the Diffusion Handbook. Right, for engineers. For engineers, right. Applied solutions for engineers. You have been recognized by several organizations, several countries, several states and all. Which ones you would like to point out are most important recognition during your venture this career? Essentially, it's I wouldn't point out an org, although I did receive the American Publishers of the Post Award in 2011. What I cherish more is my peer recognition, and you do something, and if it's recognized,
and acknowledged by your peers who you respect, that is very rewarding. யாழ்ப்பாணத்தில் இருந்து கொழும்பிற்கு குடிபெயர்ந்த பெற்றோரின் குழந்தையாக கொழும்பிலே பிறந்தவர். பின்னர் தன்னுடைய உயர்கல்வியினை யாழ்ப்பாணத்தில் கற்றவர் கலாநிதி மைக்கேல் தம்பிநாயகம் அவர்கள். அவரிடம் யாழ்ப்பாண வாழ்க்கை அல்லது கல்லூரி கால நினைவுகள் என்ன இப்போது மிச்சம் இருக்கிறது என்று தெரிந்து கொள்ளலாம். அது மிக முக்கியமானதாக இருக்கும் என்று நான் நம்புகிறேன். காரணம், அங்கிருந்து கல்வி கற்ற பலர் உலக பிறப்பெங்கும் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றோம். ஆனால் ஒரு சிலர் மட்டும்தான் இவரைப் போல உலகெங்கும் அறியக்கூடிய தெரியக்கூடிய ஒரு ஆளுமையாக வளர்ச்சி பெற்றிருக்கிறார்கள். அப்படியான ஆளுமையின் இளமை காலம் எப்படியாக இருந்திருக்கும், என்னென்ன நினைவுகள் அவரிடம் இருக்கிறது, அதையும் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும். உங்களுடைய கல்லூரி கால நினைவுகள், சென்ட் பேட்ரிக்ஸ் கல்லூரி, அந்த வாழ்க்கையில் நீங்கள் சந்தித்த மனிதர்கள், அவர்களை பற்றி இப்போது என்ன நினைவு உங்களிடம் இருக்கிறது? The word that comes to mind is innocence. The way we grew up, we grew up in Jaffna, and in Jaffna, even within the Jaffna Peninsula, since I went to St. Patrick's College, a Roman Catholic school, and my wife went to Holy Family Convent. Right, sister school. Yes, so it was a community, an enclave within the Jaffna Peninsula. Mm-hmm. And we used to get up in the morning, we went to St. John's Church for 5:30 Mass. Okay, that's how the day started. Right. So that's what I call, you start your day with doing something good, something positive. You continue, that propagates, it contagious, and it's contagious. And the teachers, the priests at the school, and the discipline. Okay, that is something I cherish, and that formative period of my life is what shaped me into what I am now. Being a researcher and also being a head of the department in a very big company, international company, how do you manage your time? What kind of mechanism you hold in yourself to manage your time in your day? So it's I work in a very multinational environment, a diverse environment, people of all nationalities, an environment that is truly international. Right. And as a manager, I strongly believe that motivation exists in everyone. A manager's role is to just elicit and release it. So you not only you have to do your own work, but you also have to reach out and touch your colleagues and your subordinates, and then you enrich their life, and you make their life more productive and make your life more rewarding. புதிதாக இந்த ஆராய்ச்சி துறையில் வர விரும்புகின்றவர்கள், who wants to be a researcher in the petroleum or energy industry, what type of guidance you could provide or you could share with them for the new young undergrads or graduates? So look at the world, the very existence. We are so fortunate to live in this time and in this day. A young person today from Jaffna, Sri Lanka, or Chennai, India, or in Vietnam, or in Kuala Lumpur, can compete in the global. It's a level, technology has made it a level playing field. He's able to compete with someone in the Silicon Valley in California or in Toronto, Canada. You see, goods and services are available. You can trade. It's a free market system. Okay. You want to order something online, you can do it at Macy's, right. But you can also order the same or equivalent product from somewhere in Singapore, and it arrives within 3 to 4 days. Right. So everyone, the next generation is competing
in the global marketplace. Right. Okay, this is why an organization such as this Chamber of Commerce is so vital to bring ideas, connecting people. Have you had very any important. difficulties with mingling with the Western culture or Western workforce, being a third world country personality when you came to US? How did you manage to mingle with the Western culture and Western workforce? Or did you face any difficulties to mingle with them? So this is perhaps the most important question, and I'm very grateful you asked me this question. So let me answer it in the following manner. Let's look at Canada. So this country is composed of seculars and immigrants. Right. Let me tell you the difference. Seculars are those who came to this country from Great Britain and France. Right. They came to this country with their culture, their traditions, Right. and they kept it intact. Right. Immigrants, on the other hand, came here, they adopted the traditions and cultures of their new homeland. Right. So today, if you look at the Tamil business community in Canada, it's thriving. The success of the Tamil business community in this country is attributable to two things mainly. Okay, two major things, and there are some others which I will allude. So number one is the tolerance of the Canadian people. Secondly, it is the ability of the Tamil community, the business community, to adapt and excel in this nation. So the success, having said that, also it didn't happen overnight. It did not happen accidentally. We are successful in this country. Number one, it's a belief in the system, in the free market capital system, the freedom that we take for granted. Right. Okay, and being able to, in this country, you have the opportunity in Canada to, if you have a good idea, there is an environment, innovation and good ideas flourish, and the freedom we take for granted. We have this opportunity to be successful. So in a nutshell, I would say to all aspiring young Tamils in this country, simply say thank you, Canada. Okay, it's not what you receive from this magnificent country, it's also what you can give to this country. It's very important. Okay, so that is what I did when I went to England. Always thought that came from Jaffna, but it is also, it's not that I lose my identity or forget my roots. The essence of myself will stay with me until the day I die. But it is also my solemn duty to accept the values of the new homeland that I have come into, the countries like England and the United States, where I had so much opportunity to do so many things which otherwise I would not have been able to do. Being said that, I would like to acknowledge one more point which the viewers doesn't know. Being a special need person, I think you are an icon for the people who are in the special need category. I would like to know a special message for the people who are special needs, who have special needs. In your perspectives, how did you become, or how did you overcome the difficulties which you had in your birth? It's a state of mind. Okay. Sometimes certain things happen. It's coincidental. It so happened to be I was at Slyman's Hospital to correct
a defect I had. I was born with a cleft palate, Right. so I was there to repair that, but I contracted polio, myelitis, so it occurred. So it occurred at a very young age. Right. So I grew up and never thought that I was any different to others. If That's I very had, important, I think. yes, so Yeah. self-pity is something that is Eliminated. detrimental, and that is not there. You get up in the morning and you put one foot in front of the other and keep going. Do everything that you can do to the best of your ability, and never look back. அந்த நம்பிக்கையான வசனங்களோடு நாங்களும் விடைபெறுகின்ற நேரம். முயற்சி திருவினையாக்கும் என்பதற்கு அப்பால் எங்களிடம் எந்த விதமான குறைகளையும் நாங்கள் கொண்டிருக்காமல் நம்பிக்கையினை மட்டும் சுமந்து கொண்டு வாழ்ந்தால் உயரத்தை தொடலாம், உலகின் உயரத்தையே தொட்டுவிடலாம் என்பதற்கு உதாரணமாக இருக்கக்கூடிய ஒரு மனிதரைத்தான் இன்றைய சிகரம் தொடும் மனிதர்கள் நிகழ்ச்சியினூடாக நாங்கள் சந்தித்திருக்கின்றோம். கலாநிதி மைக்கேல் தமிநாயம் அவர்கள் அமெரிக்காவை தடமாக கொண்டு இயங்கி வருகின்ற பெட்ரோலியத்துறையின் மிக முக்கியமான ஆய்வாளர், ஆராய்ச்சியாளர், விஞ்ஞானி. உலக பரப்பெங்கும் இந்த சக்தி வளத்துறை தொடர்பில் ஆராய்ச்சிகளை மேற்கொள்வர்களுக்காக பல 100 ஆய்வுகளை மேற்கொண்டவர். அந்த ஆய்வுகளின் முடிவுகளுக்கும் சொந்தக்காரராக இருக்கின்றவர். நிறைய பேட்டன்ட் ரைட்ஸை வைத்திருக்கின்ற ஒருவர். ஒரு தமிழனாக இத்தனை தூர பயணத்தை மேற்கொண்டு இந்த உயரை தொட்ட ஒருவரை இன்றைய சிகரம் தொடும் மனிதர்கள் நிகழ்ச்சியினூடாக நாங்கள் சந்தித்திருக்கிறோம். அந்த மகிழ்ச்சியான குறிப்போடு நாங்கள் அவரிடமிருந்து விடைபெறப் போகின்றோம். உங்களுடைய நேரத்திற்கும் உங்களுடைய கருத்துக்களுக்கும் நன்றி ஐயா. மீண்டும் ஒரு பொழுதில் சந்தித்துக் கொள்வோம். நன்றி. Thank you very much.